Swaminiti namine namaste sarasvate devi Gauravani pacharine nirvishesha shunyavadi vashasvadesha karine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 12, Mohini Murti bewilders Lord Shiva, Text 22, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Четем от 8 песен на Шримад Бхагаватам, 12 глава, Mohini Murti обърква Бог Шива през 22. Better facing the audience. Okay. Tam vikshya deva iti kanduka lilayeshat Tam vikshya deva iti kanduka lilayeshat Vridyasputa smita visrishta kathaksha mushtaha Vridyasputa smita visrishta kathaksha mushtaha Stri prekshana pratisamikshana vivalatma Sri Prekshana Pratisamikshana Vivalatma Natmanam antika umam svaganangscha veda Natmanam Antika Umam Svarganamsha Veda Tam vikshya deva iti kanduka lila yeshat Tam Vishya Deva Iti Kanduka Lilayeshat Vridasputa smita visrishta kathaksha mushtaha Vridyasputa Smita Vishta Kathaksha Mushtaha Stri prekshana pratisamikshana vivalatma Sri Prekshana Pratisamikshana Vivalatma Natmanam antika umam svaganangscha veda Natmanam Antika Umam Svarganamscha Veda Tang vikshya deva iti kanduka lila yeshat Tam Vishya Deva Iti Kanduka Lilayeshat Vridasputa smita visrishta kathaksha mushtaha Vridyasputa Smita Vishta Kathaksha Mushtaha Stri prekshana pratisamikshana vivalatma Sri Prekshana Pratisamikshana Vivalatma Natmanam antika umam svaganangscha veda Natmanam Antika Umam Svarganamsha Veda Tam her Vikshya Vikshya after observing After observing След като видял, След като видял Devaha Devaha Lord Shambhu Lord Shambhu Iti in this way in this way по този начин. по този начин Kanduka lilaya Kanduka Lilaya by playing with the ball by playing with the ball Играйки с топката. играйки с топката Ishat Isha slight Slide Леко. Леко Vrida Vriда by bashfulness by bashfulness От срамежливост. Срамежливост Asputa Аспута not very distinct not very distinct Не е много различимо. не е много различимо Smita Смита with smiling with smiling С усмивка. Смивка Visrishta Вишришта scent Сен Изпратила. изпратил
Katakshamushtaha, Katakshamushtaha, defeated by the glances. defeated by the glances, Укорено погледом. ukoreno pogledom, Stri prekshana, Striprekshana, by glancing at that beautiful woman. by glancing at that beautiful woman, Като гледал тази красива жена. като gledal тази красива жена, Pratisamikshana, Pratisamikshana, and by constantly being watched by her. by constantly being watched by her, И докато тя го гледала постоянно. и докато тя го гледала постоянно. Vivala Atma, Vivalatma, whose mind was agitated. whose mind was agitated, Чието ум бил възбуден. чието ум бил възбуден, Na, not. Не. не, Atmanam, Atmanam, himself. himself, Той. Antike, Antike, situated nearby. situated nearby, Наблизо. наблизо, Umam, Umam, his wife, Mother Uma. his wife, Mother Uma, Неговата съпруга майка Ума. неговата съпруга майка Uma, Svaganancha, Svaganancha, and his associates. and his associates, И неговите придружители. и неговите придружители. Veda, Veda, Lord Shiva could understand. Lord Shiva could understand. Бог Шива могъл да разбере. Бог Шива могъл да разбере. Translation. While Lord Shiva observed the beautiful woman playing with the ball, she sometimes glanced at him and slightly smiled in bashfulness. As he looked at that beautiful woman and she watched him, he forgot both himself and Uma, his most beautiful wife, as well as his associates nearby. Докато Бог Шива наблюдава тази красива жена да си играе с топката, тя понякога го поглеждала, леко се усмихвала снежливо. И докато той гледал красивата жена и тя го гледала, той забравил себе си и Ума, неговата най-скъпа красива съпруга и също придружителите на които били наблизо. Purport. The material bondage of this world is that a beautiful woman can captivate a handsome man, and that a handsome man can captivate a beautiful woman. Материалното послание в този свят е такова, че красивата жена може да заплени един красив мъж и красивият мъж да заплени красива жена. Such are the affairs that began when Lord Shiva observed the beautiful girl playing with the ball. Това се случило и започна да се случва, когато Бог Шива наблюдава красивото момиче да си играе с топката. In such activities, the influence of Cupid is very prominent. Влиянието на Купидон е много силно в такива действия. As both parties move their eyebrows and glance at one another, their lusty desires increase more and more. Когато двете страни движат веждите си и се поглеждат един друг, похотливите им желания нарастват още и още. Such reciprocations of lusty desire took place between Lord Shiva and the beautiful woman, even though Uma and Lord Shiva's associates were by Lord Shiva's side. Такива взаимоотношения на поход започнали да се случват между Бог Шива и красивата жена, дори макар Ума и придружителите на Бог Шива да били до него. Such is the attraction between man and woman in the material world. Такова е привличането между мъжът и жената в материалния свят. Lord Shiva was supposed to be above all this attraction, but he was victimized by the captivating power of Lord Vishnu. Бог Шива би трябвало да бъде отвъд цялото това привличане, но бил покорен от запленителната сила на Бог Вишну. Rishabdev thus explains the nature of lusty attraction in that Srimad Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, text 8. В Шримад Бхагаватам, 5 глава, 5 песен, 8 текст, Ришабдев обяснява така природата на похота. Pungsa striya mituni bhavam etam tayo mito ridaya grantim ahu ato griha kshetra sutapta vitaye janasya mohoyam aham mameti
The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Привлечението между мъжа и жената е основният принцип на материалното съществуване. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. На основата на тази заблуда, която обвързва сърцата на мъжът и жената, човек става привлечен към своето тяло, дом, собственост, деца, роднини и богатство. When a man and woman exchange feelings of lust, both of them are victimized, and thus they are bound to this material world in various ways. Когато мъжът и жената разменят чувство на любов, и двамата са покорени, и така те са обвързани в този материален свят по различен начин. Tam vikshya deva iti kandu kalila yeshad vridasputa smita visrishta kataka mushtaha stri prekshana pratisamikshana vivalatma natmanam antika umam svaganangshcha veda. While Lord Shiva observed the beautiful woman playing with the ball, she sometimes glanced at him and slightly smiled in bashfulness. As he looked at the beautiful woman and she watched him, he forgot both himself and Uma, his most beautiful wife, as well as his associates nearby. Докато Бог Шива наблюдава красивата жена да си играе с топката, тя понякога отглеждала, леко се усмихвала слънежливо. Докато той е гледал, и тя също го гледала. Той забравя и себе си и Ума, неговата най-прекрасна съпруга, а също и придружителите му стоящи наблизо. So let's also see Lord Rishabdeva's verse, 5th canto, 5th chapter, text number 8. Ще погледнем и стихът Yes. от Ришабдев от пета песен, пета на 8 текст. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his home, property, children, relatives, and wealth. And in this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. Привличането между мъжът и жената е основният принцип на материалното съществуване. На основата на тази заблуда, която обвързва заедно сърцата на мъжът и жената, човек става привързан към своето тяло, дом, собственост, деца, роднини и богатство. По този начин човек усилва илюзиите на живота и си мисли от гледна точка на аз и моя. Purport. Sex serves as the natural attraction between man and woman, and when they are married, their relationship becomes more involved. Сексът е естественото привличане между мъжът и жената и когато те се оженят, тази връзка става още по-дълбока. Due to the entangling relationship between man and woman, there is a sense of illusion whereby one thinks, this man is my husband, or this woman is my wife. Заради тези взаимоотношения на заплитане в илюзия, мъжът си мисли, тази жена е моя съпруга, а жената мисли, това е моя съпруг. This is called Hridaya Granthi, the heart not in the heart. Това се нарича Хридая Гранти и здравият възел в сърцето. This knot is very difficult to undo, even though a man and woman separate either for the principles of Varnashram or simply to get a divorce. Този възел много трудно може да бъде развързан, дори ако човек се опитва да следва принципите на Варнашрама или пък да направи развод. In any case, the man always thinks of the woman and the woman always thinks of the man. В всички случаи мъжът винаги мисли за жената и жената мисли за мъжа. Thus a person becomes materially attached to family, property and children, although all these are temporary. Така човек се привързва към своето семейство, собственост и роднини, които са всички временни. The possessor unfortunately identifies with his property and wealth. Притежателят за нещастие се отъждествя със своята собственост и богатство.
Sometimes, even after renunciation, one becomes attached to a temple or to the few things that constitute the property of a sannyasi. But such attachment is not as strong as family attachment. Понякога дори когато човек се отрече и е саняс, той може да се привърже към храм и малкото му притежание, но това привличане и привързаност не е толкова силна като семейната. Good to know that. The attachment to the family is the strongest illusion. Най-силната илюзия и привързаност е към семейството. In the Satya Samhita it is stated. Казва се Сатя Самхита. Brahmadya yagyavalkadya muchyante stri sahayinaha bodhyante kechanaitesham vishesham cha vidu. Sometimes it is found among exalted personalities like Lord Brahma that the wife and children are not a cause of bondage. Понякога виждаме как при много възвишени личности съпругата и децата не са причина за обвързване. On the contrary, the wife actually helps further spiritual life and liberation. Точно обратното, съпругата помага за духовният напредък и достигането на освобождение. Nonetheless, most people are bound by the knots of the marital relationship, and consequently they forget their relationship with Krishna. Но повечето хора са обвързани от този възел на семейната привързаност и привличане и така те не остават до last. And the last words. And They forget their relationship те with забравят Krishna. тяхната връзка с Кришна. Yes. And if we don't believe it, this pastime is a very strong reminder of that actually nobody can escape. И ако не вярваме в това, заявлението, за което слушаме сега е показателно, че никой не може да се измъкне. Of course, here it's the Lord Himself who takes that beautiful form of Mohini Murti. Разбира се, тук самият Бог приема формата на красивата Mohini Murti. So, because that was the only way that Shiva could become bewildered. Защото това бил единственият начин, по който Шива да бъде объркан. That we already have heard, and we spoke about that there were different occasions where even Cupid personified tried to agitate him without success. Това вече говорихме, имало различни ситуации, в които дори Купидон се опитвал да го възбуди, но никакъв успех. But in this instance, it's a very interesting situation. He is not alone. Но в този случай ситуацията е наистина интересна, той не е сам. I mean, he's surrounded by, there's his wife by his side, and all his associates are with him. Жена му е до него, неговите придружители са с него. And then appears this girl with a ball. Изведнъж се появява това момиче с толка. And just you and me, what about it? Just moving a little bit the eyebrows that are described in Bhagavatam like the bow, and then the eyes, the arrows shoot from the bow. Yes. В Бхагаватам са описани веждите като лъкът, стрелите са погледите от очите. And the other person on the other side says, yes, I am the target, please shoot right here and in the heart. Другата страна, противоположната, казва, да, аз съм целта стреляне, право сърце. Not only one, another one, please. Не само една страна, още. As many arrows as you want. My heart is very big. Моето сърце е много голямо. Yes. And then what? Kataksha Mushtaha. He was defeated just by that. Just by glancing. Резултатът бил Катакша Муштаха. Той бил победен от тези погледи. What to speak of? Then, the hand is on the table and the other hand coming. And then we know if the hand is not taken away, you're on your way.
И следващата стъпка е ръката на масата, другата ръка се приближава и докосва лекичко и ако първата ръка не се тръпне отзад, знаем, това е These are the lilaya, the little games that are taking place, and then there will be some jokes, and everybody's laughing, and oh, I like you so much. You're so funny. Това са малките игри, които се случват, това докосване и после започват шегите и харесвам те, действително забавен. It starts with a little glance. Но започва с малък поглед. Then another glance. Още един поглед. Then maybe some words. Може би няколко думи. Then a slight touch. После леко докосване. And the rest we leave up to your imagination. И остатъка оставя на вашето въображение. So, yes, he was defeated just by looking at her, and he forgot everything. И той бил победен просто като наблюдава и тя го гледала и той забравил всичко. Vivala Atma, his mind, and Atma means bodies and everything, became Vivala actually means it's like an upheaval, became agitated. Той е напълно неговият ум, може да кажем душата му и тялото му били напълно възбудени от това. And his wife was next to him. А жена му стои до него. What an embarrassment. Това е срамно. And then the other associates, he is the leader, they were also there. So basically you can imagine everybody was looking at him, what's going on. He didn't care. This is yes, this is what happens in the material world. How many cases we have of powerful personalities who get involved in some undue illicit relationship. В материалния свят това се случва. Колко велики могъщи личности има, които се въвличат в някакви непристойни взаимоотношения. They may be in a high position in society as a politician or as an entrepreneur or as an artist or as athlete, as sportsman. Могат да имат някаква много висока позиция в обществото, като политици, спортисти, артисти и така нататък. But then they become victimized. And then they lose everything. They lose their good reputation. They may have to step down from their position. And sometimes they go to jail. So many cases. And what the embarrassment. Everybody now, they see the picture, it's spread in all the news, and then they have to hide and go somewhere nobody even knows where they are. So this is very common. And therefore, Rishabdev said, it's the basic principle. You can find it everywhere. And many times, Srila Prabhupada points out, it's not only the human beings, but you can observe the flies and the rabbits and the dogs and anybody. You can observe pigeons, very interesting. The male comes up and he becomes like bigger, twice as big. And then he's dancing around. The female pigeon is just standing there and what's going on? But he's going like this way and that way. Just look at me. I'm so fantastic. And in that case, then she will fly away. And he flies after. And then again. He tries again. So
this is going on. It's not just between Pungsa Striya. It's the principle. Any male-female form, the same attraction is happening. Така че това е основен принцип, не само между пулса и стрия мъж и жена, но и всички мъжки и женски форми. But in the human form of life, therefore it is pointed out, when that happens, then we become more bound to the material world. Но в човешката форма, когато това се случи, ние ставаме по-привързани, обвързани към материалното съществуване. Insects, animals, they're just following their, how you could say, pre-programmed action, way of activity. При животните, насекомите и другите същества, те просто следват своите инстинкти. They don't go further down in the cycle of evolution, they just gradually will progress. Това не ги кара да слязат или да попаднат в нишата стълбица на еволюцията, те постепенно прогресират. But then when the living entity comes to the human form, they're supposed to be, supposedly, the mentality should change. Но когато живото същество достигне до човешката форма, би трябвало да промени менталитета си. One is supposed to inquire about the purpose of life, what to do, what not to do. Човек трябва да се задава въпроса за смисъла на живота, кое е правилно, кое не е правилно да се действа. In this fifth chapter of Bishop Dev's instructions, these first verses are all about that. В тази глава, където цитирахме стиха, петата глава на пета песен, първите стихове са точно за това. Let me quickly go to here. It's easier to see it than in the Veda days. So we can see just the translation of these verses and see how he's speaking to his sons. So he is instructing them in the first verse already that they shouldn't live like ordinary people, because then their life is practically becoming very much degraded. И той в още първия стих им казва, че не трябва да живеят като обикновени хора, защото така ще деградират. So he says, therefore, of all the living entities who have accepted material bodies, one who has been awarded the human form should not work so hard day and night simply for pleasing the senses. Той казва от всички живи същества, тези, които са приели материално тяло в този свят, човек, който е получил човешката форма, не трябва да работи усилено ден и нощ, просто за сетивни наслаждения, които са достъпни дори и за кучетата и прасетата. And he is very graphic. He tells them, you know, this is life like dogs and hawks. И той е директно казва, това е животът на кучетата. It's quite very shocking. Why is speaking so negatively? И това е доста шокиращо. Защо говори толкова негативно? And he says, no, actually in the human form of life, tapo divyam, the idea is one should voluntarily accept kind of austerity in life. Той казва, човешкият живот е предназначен за тапо дивян. Човек доброволно да приеме въздържание в живота си. And why? To attain the divine position of devotional service. Защо? За да постигне божествената позиция на преданно служение. Because otherwise you cannot attain. That's the whole thing. If you live like ordinary, what she compares to living like hawks and dogs, there's no way one can attain the divine position of devotional service. Защото ако живееш живота подобен на кучета и на свине, няма как да постигнеш тази божествена позиция. So, but if one voluntarily accepts this path, then the heart becomes purified. This is the whole point. Но ако човек доброволно приеме този път, сърцето се пречиства, за това става. Because as we have seen in this verse, Pungsastriya Mituni Bhavam Etam, it's Tayor Hridaya Granthi. There is a knot in the heart which produces by this relationship which is going on everywhere. Както прочетохме в стиха, тази връзка и взаимно привличане създава един много здрав възел в сърцето. So, in different parts it is explained that this knot, here Prabhupada uses the word undo, which means to untie it, but generally it's meant to be cut because it's not possible to undo it.
И на този възел на много места се говори за него. Тук Шрила Прабхупад казва да се възвържи, но всъщност той е толкова стегнат и здрав, че трябва само да се среже. So it's supposed to be cut with a sword of knowledge and detachment. Jnana vairagya. Мечът, който може да пререже този възел, е яна, знанието и вайрагия, въздържанието, отречение. So, and that is then compared when the knot is gone, the heart is purified. И сравнението казва, че когато този възел бъде отрязан, сърцето е чисто. And then one attains this position. Това човек постига тази позиция. And with that comes an eternal blissful life which is transcendental to material happiness and which continues forever. И при това пречистено сърце човек достига позицията на вечен, блажен живот, който е трансцендентален към материалното щастие, който продължава винаги. And then later on, in text 4, he speaks about persons who don't do that, and when sense gratification is the only aim in life, one becomes like a madman. И в четвърти текст той обяснява, че човек, който не направи това, т.е. неговата цел остава сетивното наслаждение, той със сигурност улудява. Nunang pramatam. Pramata is somebody who's going crazy. Прамата, значи той наистина улудява по материалните дейности. And this pastime of Lord Shiva is like that. Това заболение с Бог Шива не достига това. He loses his discrimination. Той просто изгубва здравия си разум. Although the wife is next to him and the associates are nearby, he just forgets about all that. Doesn't matter. I just want to be with Mohini Murti. Съпругата му е до него, неговите придружители, но той забравя. Просто искам да се с Mohini Murti. And this is, we have so many examples in history. One example, we may not have heard about this because it's a long time ago, almost 100 years. A king in England who voluntarily renounced the throne just to be with the love of his life. Един пример за преди повече от 100 години, един от царете на Англия се отказа от трона просто за да бъде с любовта на своя живот. And she was a divorced American lady. А тя била разведена американка. And so therefore, according to the English tradition, you cannot be king and marry a divorced person. И според традицията в Англия не може царят да се ожени за краля да се ожени за разведена жена. But he was so attached that when he was told, well, either you forget about her and then you can remain king, or you go do whatever you want, but then you have to step down. И той бе толкова принуден, че дори когато му казали, трябва да направиш избор. Или си с нея, или отстъпваш от позицията на крал. I will step down. Казвам се. And then he married her Се оженил за нея. and went to America to live with her. И отишъл в Америка да живее с нея. And described he could not tolerate to be separated for more than 2 or 3 days. Then he became depressed. И се казва така. Той не е могъл да изтърпи да бъде отделен от нея за повече от 2 дни или 3 и иначе се депресирал. We may laugh, but this may happen to you tomorrow. Може да се смеем, но това може да се случи всеки от нас утре. So many songs, I cannot live without you. Толкова песни, не мога без теб да живея. Right? And then, because this is a material world, this is what we should understand. This type of relationship is very fragile. Това е материалния свят. Трябва да го съзнаем. Тези взаимоотношения са много крехки. Yes, it can end at any time. Може да приключат всеки миг. No guarantee. Никаква гаранция. And it does not have to be a divorce, not at all. Не е нужно да се стига до развод. A simple accident is sufficient. Дори един обикновен акцидент. Обикновена случка или инцидент е достатъчно. Or a little virus. И някакъв малък вирус. It happens. Случва се. We may laugh about it. It has not come to us yet. I mean, it's like really, we are, how you say? Very close each other.
No, there's a word. We are like Russian roulette, Bulgarian roulette. No? Every day we are pulling the trigger. Didn't happen. Ние се смеем, утре може да се случи. За сега сме спокойни. Но е като игра на руска рулетка. Всеки ден стреляме и се оказва, че няма патрони въздъхване. Since I've come here, I haven't even seen a mask. Как съм тук, дори не съм видял маска. Or that doesn't exist. So, but others had less luck. We may say lucky, you're very lucky. And there's a family, very beautiful young people in their early 30s with three or four small children, good position in society, everything beautiful, a nice dog also. И да, има такива случаи в младо семейство, в техните 30 години, красив мъж, красива жена, 3 деца, също и добро куче. Yes, the husband, bodybuild type, strong man, healthy as could be. Съпруга е здрав, с красиво тяло. And then the virus appears. И се появява вирус. And sometimes in a few days it happened. Понякога има случаи за няколко дни. Leaves the body. Напуска тялото си. And leaves behind the wife and the small children and the dog and the car. И остава след себе си съпругата и децата и кучето и колата. So, these relationships are very fragile. But we are so attached that, like in this case of this king, we are prepared to sacrifice anything to get into a relationship in that case. Но толкова ставаме привързвани понякога, че сме готови да изоставим всичко, както пример с този крал. Or Shiva also, he doesn't care. My wife is there, the others are there, but I want to be with Mohini Murti. И сме готови да направим всичко, за да влезем в някакви взаимоотношения. Дори както с Бог Шива, той не го грижа, че жена му е до него приходите и той иска да е с Mohini Murti. And as we will see, she's very playful. She plays this game of catch me if you can. This is, we know. I mean, maybe you not know, I know. Ladies try sometimes the hard to get type, just to make it a little more tasty. Sometimes, especially in these Bollywood movies, you may see this, Then if she looks around the corner, she, the guy starts running and she runs away. So those Bollywood films, it's like Mohini Murti, playing and smiling, and then escapes. All over the universe. All over the universe. Yes. So that will happen. We will see in the next verses. Mohini Murti will just run away. Shiva will run after her. So, this is the material world. It's a little exaggerated maybe sometimes, but actually, if we observe it, this is happening all the time, everywhere. But then in this verse, Rishabh he says, well, this is what people do. They're actually acting like if they were mad. And if they're like that, they just want to enjoy, they don't care, and they kurutevi karma. They will engage in any kind of activity. If it's sinful or not sinful, I just want to have this object of enjoyment. I really don't care how I get it. И в това състояние наистина изгубват съвека си, те искат да постигнат обекта на тяхното наслаждение на всяка цена, но се да извършват всяка дейност, каквато и да е, дори греховна. And in some cases it means if there's somebody else in the middle, I have to just kill him.
И в някои случаи, ако има пречка, някой друг съперник, убиваш го. How many movies are about that? Колко филми има са? Or stories or songs, you know. I shot her. Anyway, so we don't have to get into the details. But this is very typical. So one doesn't care. I want this, and if there's an obstacle, just get rid of it. И да, човек, когато е наистина с толкова желание да постигне обекта, и ако има някакво препятствие, гледа да го разкара. But Rishabdev, he says, this person who acts like this, they don't know that already they have received a body due to his past misdeeds. Но Ришабдев обяснява, че личността в тази позиция, тя не забравя, че всъщност е постигнала това положение заради това тяло, заради предишните си злодеяния. And although the material body is temporary, still it is the cause of misery. И въпреки, че тялото е временно, то дава постоянно страдание. Therefore, he says, I think it's not befitting for an intelligent man to involve himself again in these activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after another. End of 4. Той не знае, че заради миналите си прегрешения е вече получил тяло, което макар да не е причината за страдание. Всъщност живото същество не трябва да е приемало материално тяло, но е дадено такова тяло от материалната енергия за сетивно наслаждение. Затова аз мисля, че не си заслужава интелигентните хора или не подхожда на интелигентните хора да отново да бъдат въвлечени в дейностите на сетивното наслаждение, чрез които постоянно получават материални тела едно след друго. I mean, we can continue with the next word. These are all very strong statements and they're really painful to hear. Може да продължим да четем, но това са наистина така трудно за прегръщане, силни думи. But we can of course cover our ears. Разбира се, може да покрием уши. But this is like, you know, the rabbit and the snake. The snake is in front of the rabbit. You close your eyes, there's no more snake. Това е змията и заека. Змията е пред заека, готова да го погони, той се затваря очите и мисли, че няма. No, you will be devoured with closed eyes. Не, ще погони да се затвори. Maybe less painful than with open eyes, but still you will be devoured. Може би по-малко болезнено, ако се затвори очи, но пак ще те глътнат. So this is the reality of material existence. How can we avoid seeing this? И това е реалността в материалния свят. Не може да го избегнем, да не го виждаме. This fact that everything is just a matter of time, it will be taken away. We should never forget this. Никога не трябва да забравяме факта, че в един момент всичко ще изгубим, ще ни бъде отнето. So then in the next verse he says that as long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. Докато човек не си задава въпроса за духовните ценности на живота, човек ще търпи загуба и ще е подвластен на страданията, които възникват от невежество. And then he makes an important point. Before he talked about the big karma, if one implies himself in sinful activities, then of course you have to, it's a cause of suffering. Сега казва нещо важно. Преди това говориш за викарма или греховни дейности, директната причина за страдание. But then he says now, be it sinful or pious, karma has resultant actions. Но сега казва, дори греховни или благочестиви дейностите, карма, имат съответните реакции. Then if a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka, colored with fruitive activity. Ако човек е заед с какъвто и да е вид карма, неговият ум се нарича карматмака или замесен от материални относни дейности. And as long as the mind is impure, consciousness is unclear, and as long as one is absorbed in fruitive activity, one has to accept a material body. И докато умът е нечист, съзнанието е неясно и докато човек е погълнат от материални относни дейности, той трябва да приеме материално тяло. And then in text 7, this applies especially to nowadays, even though one may be very learned and wise.
You may be a scientist, have a PhD, know so many things, a high position in society. Still, И следващия текст на казва себе, че това се отнася особено за днешно време. Може да си учен, може да си високо образован, да си имаш доктор с степен, но... So Rishabdev says, no, you are mad. Той казва, дали си много учен и мъдър, If you do not, ако yes, if you do not understand that this endeavor just to satisfy the senses is a useless waste of time. Ако не разбираш, че усилията за стилно наслаждение са безполезна загуба на време. So that doesn't mean that the senses will be like cut off or smashed and should disappear, eliminated. Това не означава, че трябва да изрежем, махнем сетивата или да ги елиминираме. No, senses are there, and as long as you have a body and senses, some enjoyment is inevitable. Не, сетивата ги има, докато имаме цяло с сетива, някакъв вид наслаждение е неизбежен. Not then when we are eating that we should think, oh, this doesn't taste good, and actually it tastes very good. Когато ядем вкусна храна и може да си казваме, това не е вкусно, макар че това е много вкусно. No. So the senses will perceive pleasure when they contact their objects. Сетивата ще изпитат удоволствие в контакт с обектите си. But that's not the goal of life. Но това не е целта на живота. In other places it is explained that this comes anyway. You don't have to worry about it. На друго място Бага там се обяснява. Това така или иначе не се случва и идва от само себе си. Няма нужда да се тревожим да полагаме усилия. So all one's endeavors should not go in that direction only. Усилията не трябва да са в тази посока единствено. Then one forgets his real self-interest. Защото тогава ще забравим истинският си интерес. And one only tries to be or find happiness in the material atmosphere. И тогава само ще се опитваме да намерим щастие в материалната атмосфера. And then Rishabdev says, then you are not better than a foolish animal. И тогава в този случай казва Ришабдев, няма да си по-добър от едно глупо животно. So then text 9 will give us the solution. When the strong knot in the heart of a person implicated in material life due to the results of past action is slackened. Когато този здрав възел в сърцето на личността, засегнат в материалния живот заради резултатите от минали дейности се разхлаби, then one turns away from his attachment to home, wife and children. Тогава човек се обръща и намалява привързаността си към дома, децата, съпруга. And that may not even necessarily mean that one leaves them. Това не означава необходимост, че трябва да ги напусне. As we heard in the purport to text 8, they may be even helpful in very rare cases. Както всъщност прочетахме в 8 текст, в определени случаи, редки случаи, те могат да всъщност да помагат. Yes, we have examples like Bhaktivinoda Thakur, who was living with a big family throughout his life, and still he was a Paramahansa. Има много примери за предани, като Бхактивинода Такура, които са живели с голямо семейство и въпреки това са били Парамахамса. So one can take care of wife and children as a duty and also show affection, but there's not this undue attachment. Човек може да се грижи за семейството си, за близките си, като дълг и да проявява своята обич към тях, но без тази заслепяваща привързаност. Like in some of his songs, Srila Bhaktivinoda Thakur expresses this, that he is seeing his home, his house with everything in it, as Krishna's property, and he's the dog who is guarding it. Както Бхактивинода Такура казва в своите песни, той гледа на своята къща, на собствеността си, като цяло като на притежание на Кришна, себе си възприема като куче, което се грижи и я пази. He sees wife and children as Krishna's servants, and he's providing them and helping them in their service. И той гледа на
съпругата си, децата си, като слуги на Кришна, той се грижи за тях и им осигурява всичко. So then, this is what then comes here. It says, in this way one gives up the basic principle of illusion and becomes liberated. И тогава се случва това. По този начин човек изоставя този основен принцип на илюзията и постига освобождение. And thus one goes to the transcendental world. Резултат от което отива в трансценденталния свят. So that's possible. Така че това е възможно. It's not easy, Не е лесно, not so common, не е и също обичайно. but it's not impossible. Нещо, но не е невъзможно. So devotees are supposed to come to that. Така че преданите трябва да достигнат това. They should not live like ordinary people Не трябва да живеят като обикновени хора. and then take another birth. И да трябва да се родят отново. Not a good idea. Не е добър план. Добра идея. Okay, I think I'll, for now, stop. It didn't get as hot as I thought, which is okay. So any doubts still? Any comments from your own experience, maybe? Or maybe you... Някакви съмнения, въпроси или да споделите опит? No? Yes? I have been here that if we observe the deities of Krishna in the eye worlds, we get rid from lusty desires. So now you know what to do. Any comment or Well, yes, you can do that. Чувал съм, че когато гледаш красивите вещи на муртите, тогава може да се освободиш от необходими желания. Това, че да, знаеш какво да правиш, може да го направиш. In general, deity worship is recommended, especially for householders, so they become regulated and also become free from too much attachment. Да, обожанието на мурти е препоръчено, особено за семейни, за да регулират живота си. Практика е да се освободят от материалните зависимости. Yes, this is I mean, we cannot give up attachment, that's the whole point, but it has to be transferred. Защото ние не можем да изоставим привързаността си. Привързаността е естествена, но тя трябва да се пренасочи. That's in the first verse, Maya Sakta Manaparta. Krishna says, you asakti, or asakta is the attachment, it's stronger than just taste. It's the next step. So that should be, the mind, where this attachment is, should be focused on me, Krishna says. В първите 37 глава Кришна казва Мая Сакта, привързаността, която е по-силно дори удоволствието или вкуса, трябва да бъде насочена, Кришна казва към мен. So that's the whole process. Somehow or other, we have to become attached to Krishna, that's all. Това е същността на процеса. Ние по някакъв начин трябва да се привържем към Кришна. But because it's not so easy, therefore we have some license. Но понеже това не е толкова лесно и просто, имаме дадени се специална възможност. So one can have a family and children and husband, wife and all that. But the attachment should not be increased unnecessarily. Това означава, че може да има семейство, съпруга, деца и така нататък, но привързаността не трябва да бъде ексцесивна. So therefore, generally in Varnashram Dharma, there are certain periods, and at the end of life, voluntarily one should detach or get into it. Develop some distance, social distancing. Има периоди, в които в живота на човек, в които към края на живота трябва да постепенно да се отдръпне, социално отдръпне от тези привързаности. In a certain way, now we experience by force social distancing, and people don't like it. Да, сега насила сме принудени за така социална дистанция и не харесва. They become depressed. Хората се депресират от това. But Vedic civilization recommends, especially at the end of life, social distancing voluntarily. Но ведическата цивилизация препоръчва, особено в края на живота, това социално дистанциране да стане доброволно. So then in that case, husband and wife become vanaprasthas,
and they distance themselves from their home and the environment of comfort. И това означава, че съпругите съпругата се отдръпват от удобството на дома. And because it's a matter of getting used to that, after some time they come back, maybe stay a week in the home, and then again social distancing. И разбира се, човек трябва да свикне с това и постепенно нещата могат да се върнат, пак да прекарат известно време и после пак да се отърват. And then when they're getting used to that, getting practiced and older, then there will be more, there's already some distancing between them also. It's not like the usual husband-wife relationship they had before. И когато свикнете с това, става още повече дистанциране от дома и семейните членове, а и между тях самите също не остават същите отношения, които са имали. Yeah, all that they already have lived that when they were young in their 20s. Което те са преживяли, като са били млади в своите години на 20-те. Which we have heard here, glances and jokes and a little touch here and there and the rest. Погледите, докосванията, шегите и така. So when they're getting over 60, then this should stop. We are laughing, but because in many cases it does not stop. And why not? Because I like it. And then you may get married when you're 65 or 70. Which, with a fake edition of Mohini Murthy. And no more social distancing. So no, generally then they will become more and more distant and finally they will separate voluntarily and the husband takes sannyas. Because the whole idea is to reduce this attraction which we see now even Shiva cannot resist. Nobody can resist in this world. Unless there is something better. And as long as there's nothing better, that's the only thing we have, and then we go for it. Yes, and if you don't have a human, then you take an animal. It's like that. Or a silicon doll. Well, you're surprised? It's big business, eh? You want to become rich? I mean, you can look in the internet, you can find out how to get one, but they're expensive. Eh? And they're really first class ones. But I mean, this proves everything that is said, because these people, they actually develop a relationship with a doll. We, of course, we think, and it's probably true, there must be some mental health issue. Because, I mean, we heard Prabhupada so many times say that, because the body and the soul, when the soul leaves the body is no longer attractive. We have heard that so many times. And he says, nobody will, embrace a dead body woman. Or those who are in the shops that are dressed, the mannequins. Yeah. But that's the same person. The same man will not do that.
But nowadays it's big business. Huh? Но днешно време това е голям бизнес. Many people, they order these dolls and they have them at home and they sit with them and they talk to them and they feed them and everything. Много хора си поръчват такива кукли и сядат с тях, говорят и прегръщат и хранят ги и така. Luna, Kramatam, you'll go crazy. Имам промата. Лудява. Изгубваш съвест. So, but you cannot avoid, either even if you're non-dualist, you cannot avoid the tendency is there, this way or that way or the other way. There's somehow or other it will come out. Но не можеш да го избегнеш, дори да си non-dualist. По един или друг начин това ще излезе. Yes, they say no. They want to completely eliminate. It's all false, right? It's all false. Те казват не, всичко е извън, всичко е иллюзия. Yes, but it's false, but I like it. Да, това е нереално. It's exactly what this guy said, you know. It's only appearance. We know this, and inside we know, no, but I like it. Това точно каза този гуру. Не, външно знаем, че всичко е привидност, иллюзия не съществува, но го правят, защото не харесва. So these people also, if you, of course, talk to them, I know it's a doll. Of course, I know. И ако говорите с такива хора, те ще кажат, разбира се, знам, че това е кукла. And there's one case of a Japanese, he actually married the doll. With a ceremony, yeah, it was accepted. A robot. Well, there's two versions. One as a doll and one as a hologram. Yes? I have pictures. В Япония такъв случай, който два варианта, един се оженил за кукла, а другия за холограма. And the hologram, of course, is programmed so it speaks. Разбира се, холограмата е програмирана, тя говори. So, you know, when he leaves to work, the hologram will come up and have a good day today. И когато той се отива на работа, тя му казва хубави думи и на прекрасен ден. Dear or honey, you know. And then he will give some answer and the hologram will go like this, you know. И той ще отговори на Anyway, so they actually experience a relationship. Те всъщност имат взаимоотношения. So this is also Maya. It's the same principle, you know, it will bind you to material existence. You will be reborn as a hologram. That's not a good idea. So now, yes, we should follow Prishapta's instructions, then we will go to the transcendental world. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gaura Bhakta Vrinda ki jai.